चित्त आता ठहरले, चंचल चित्त आता ठहरले, सर्व ग बसले जे जे हरवले, सर्व ग बसले जे जे हरवले, वात्सल्याने प्रेम घास भरविले, हो वात्सल्याने प्रेम घास भरविले, आले बाळस सहजाच्या बाळाला, लहरला सहजाचा पताका लहरला, लहरला सहजाचा पताका लहरला. शिवशक्तीचा वज्र कडाडला, शिवशक्तीचा वज्र कडाडला, सैतानी संकल्प हा फसला, सैतानी संकल्प हा फसला, भूतवाधीचा मनोरथ डळला, शक्तिरूप दुर्गेचा प्रकोप प्रगटला, लहरला सहजाचा पताका लहरला, लहरला सहजाचा पताका लहरला. दृश्यातूनही अदृश्य हो दिसले, दृश्यातूनही अदृश्य हो दिसले, नयनातूनी भयपार विलोपले, नयनातूनी भयपार विलोपले, तेजस्वी मा स्वरूप प्रखरले, आदिशक्तीचा हाच खरा दृष्टांत हो ठरला, लहरला सहजाचा पताका लहरला, लहरला सहजाचा पताका लहरला. शुभ संदेश या पिढीचा, शुभ संदेश या पिढीचा, भविष्य काळाला, भविष्य काळाला, लहरला सहजाचा पताका लहरला, लहरला सहजाचा पताका लहरला, लहरला सहजाचा पताका लहरला, लहरला सहजाचा पताका. नाम मी तुझ्या पूजनी अर्चनी लीन भावे, तुझ्या पूजनी अर्चनी लीन भावे, तुझे निर्मला नाम मी स्मरावे, तुझे निर्मला नाम मी स्मरावे, तुझ्या पूजनी अर्चनी लीन भावे, तुझे निर्मला नाम मी स्मरावे, तुझे निर्मला नाम मी स्मरावे. तुझ्या दर्शनाला आम्ही रोज यावे,
दर्शनाला आम्ही रोज यावे, तुझ्या मंदिरी गीत आम्ही म्हणावे, तुझ्या कीर्तनी रात्री रंगून जावे, तुझे निर्मला नाम आम्ही स्मरावे, तुझ्या पूजनी अर्चनी लीन व्हावे, तुझे निर्मला नाम आम्ही स्मरावे, तुझे निर्मला नाम आम्ही स्मरावे. आम्हाला विसावा प्रपंचामध्ये तू, आम्हाला विसावा प्रपंचामध्ये तू, आम्हाला विसावा प्रपंचामध्ये
भक्तीचा मार्ग आम्हा तू आता मिला भक्तीचा स्वर्ग आम्हा तू आता मिला मुक्तीचा मार्ग आम्हा तू आता मिला भक्तीचा स्वर्ग आम्हा तुझ्या कीर्तीचे गोडवे नित्य गावे तुझे निर्मला नाम आम्ही स्मरावे तुझ्या पूजनी अर्चनी लीन व्हावे तुझे निर्मला नाम आम्ही स्मरावे तुझे निर्मला नाम आम्ही स्मरावे तुझे निर्मला नाम आम्ही स्मरावे माऊलीने ठोठाविले दार माऊलीने ठोठाविले दार होऊनी जा आता गड्या पार होऊनी जा आता गड्या पार सहजाच्या बंधनात चैतन्य लहरींचा सहजाच्या बंधनात चैतन्य लहरींचा निरंतर होई तुझ वारंवार होऊन जा आता गड्या पार होऊन जा आता गड्या पार चित्ताच्या अश्वाला लगाम दे मनाचा चित्ताच्या अश्वाला लगाम दे मनाचा होशील मग सवाई घोडेस्वार होऊन जा आता गड्या पार होऊन जा आता गड्या बाह्य दृष्टीला आता तू आतोडून घे జై శ్రీమాతాజీ అండి. అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు ప్రాతకాల ధ్యానానికి సామూహిక ధ్యానానికి స్వాగతం సుస్వాగతం అండి. మనమందరము మన తల్లి అయి గురువు అయి మార్గదర్శిక మనకు వెలుగు చూపుతున్న ఉత్థాన దిశగా మనల్ని నడిపిస్తున్న ఆ తల్లి పాదపద్మములకు భక్తితో శ్రద్ధతో
మన హృదయపూర్వక నమస్కారాలు తెలుపుకుందామండి. చిన్న ప్రార్థనని ఇలా చేసుకుందాము శ్రీమాతాజీతో. అమ్మ శ్రీమాతాజీ, మా అందరి హృదయములలోకి రండి తల్లి. మా హృదయంలో ఉన్న మలినాన్ని తొలగించండి శ్రీమాతాజీ. అమ్మ శ్రీమాతాజీ, మీ పాద పద్మముల యందు ధ్యానాన్ని సుస్థిరముగా మాకు ప్రసాదించండి శ్రీమాతాజీ. మేము తెలుసో తెలియకో చేసిన తప్పులను క్షమించి మమ్మల్ని ఆశీర్వదించండి శ్రీమాతాజీ. ఈరోజు సామూహిక ధ్యానానికి మాకు పర్మిషన్ ఇచ్చి మమ్మల్ని నడిపించండి శ్రీమాతాజీ. రెండు చేతులు శ్రీమాతాజీ గారి వైపుకు ఉంచి సంపూర్ణ చిత్తాన్ని మన లోపలికి తీసుకొని వద్దాము. మన యొక్క చిత్తము మనలోకి ఎప్పుడు సంపూర్ణంగా వస్తుందో మన స్థితిగతులు, చక్రాల యొక్క స్థితిగతులు మనకి శ్రీమాతాజీ గారు తెలుపుతారు. ఆ తల్లిని మన హృదయంలో నిలుపుకుంటూ మనమందరము సామూహికంగా కుండలిని రైస్ చేసుకొని బంధం తీసుకుందాము. ఇప్పుడు మనము 3 మహామంత్రములు మరియు శ్రీ గణేష మంత్రం తీసుకుందాము. त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महामाया
నమః. మన ఎడమ చేతిని శ్రీ మాతాజీ గారి వైపుకు ఉంచి కుడి చేతిని భూమాత పైన ఉంచుకుందాము. అమ్మ శ్రీమాతాజీ, దయచేసి మా ఇడానాడికి సమతుల్యత స్థితిని ప్రసాదించండి తల్లి. సంపూర్ణంగా పరిశుద్ధం చేయండి శ్రీమాతాజీ. అమ్మ శ్రీమాతాజీ, మా ఇడానాడిలో ఉన్న అన్ని రకాలైన బాధలను, నెగిటివిటీస్ని, భూతకాలం యొక్క ఆలోచనలను భూతత్వం ద్వారా తొలగించి మాకు శుద్ధ ఇచ్చను ప్రసాదించండి తల్లి. అమ్మ శ్రీమాతాజీ, మాలో ఉన్న జడత్వాన్ని, లిథార్జీని భూతత్వం ద్వారా తొలగించండి శ్రీమాతాజీ. ఇప్పుడు మనము మన కుడి చేతిని శ్రీమాతాజీ వైపు ఉంచుకొని ఎడమ చేతిని ఆకాశం వైపు ఉంచుకుందాము. శ్రీమాతాజీతో ఇలా ప్రార్థన చేసుకుందాము. అమ్మా శ్రీమాతాజీ, దయచేసి మా పింగళ నాడిలో ఉన్న అన్ని రకాలైన బాధల్ని, నెగటివిటీస్ని, అధికమైన వేడిని, ఆకాశతత్వంలోనికి విలీనం చేయండి శ్రీమాతాజీ. అమ్మా శ్రీమాతాజీ, మా పింగళ నాడిని సంపూర్ణంగా పరిశుద్ధం చేసి సమతుల్యతా స్థితిని ప్రసాదించండి తల్లి. అమ్మా శ్రీమాతాజీ, మా పింగళ నాడికి నిర్మల చిత్తం యొక్క గుణగణాలను ప్రసాదించి శుద్ధ కార్యశక్తిని ప్రసాదించండి తల్లి. మన రెండు చేతులు భూమాత మీద పెట్టుకుందాము. శ్రీమాతాజీ, దయచేసి మా సూక్ష్మ శరీరాన్ని పరిశుద్ధం చేయండి శ్రీమాతాజీ. మా మూలాధార చక్రలో శ్రీ గణేశుడిని స్థాపన చెయ్యండి తల్లి.
శ్రీ మాతాజీ శ్రీ గణేశుని యొక్క అబోధితాను వివేక బుద్ధిని పవిత్రతను మంగళకరతను మా అందరికీ ప్రసాదించండి శ్రీ మాతాజీ. రెండు చేతులు శ్రీ మాతాజీ గారి వైపు కుంచుకొని మన మధ్య నాడి అయిన సుషుమ్నా నాడికి ప్రార్థన చేసుకుందాము. అమ్మా శ్రీ మాతాజీ, దయచేసి మా సుషుమ్నా నాడిని పరిశుభ్రం చేయండి తల్లి. అమ్మా శ్రీ మాతాజీ, మాలోని కుండలిని మాతను సంపూర్ణంగా జాగృతి చేసి మా సమస్త చక్రనాడులను పరిశుభ్రపరచండి శ్రీ మాతాజీ. శ్రీ నిర్విచార మంత్రం తీసుకుందాము. త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ నిర్విచారా సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ శ్రీ నిర్మలా దేవ్యై నమో నమః. కొద్దిసేపు మనము మన సహస్రారంలో శ్రీ మాతాజీ గారి యొక్క పాదపద్మముల యందు ధ్యానంలో ఉందాము. అలాగే శ్రీ సరస్వతి వందన కూడా విందాము. श्री सरस्वती वंदना। या कुन्देन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणा वरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा। साक्षात्
कमलादेव्यै नमो नमः। కొద్దిసేపు నిశ్శబ్ద ధ్యానంలో ఉందాము. ఇదే స్థితిలో శ్రీ మాతాజీ గారి యొక్క సరస్వతీ పూజ ప్రవచనాన్ని విందాము. उसका टेबल ले आना पड़ेगा. When they asked me what puja we should have in Vancouver, I had heard about this ashram, that it is placed in very beautiful surroundings of nature. And as nature is being created by the power of Saraswati, I thought best would be to have the puja of Saraswati here. Another thing is that when people live in nature, they become extremely creative. Their delicate feelings are preserved and they are never in a rush, or they are not what we can call too much modernized, because nature soothes them down. So also the creativity of Saraswati adds to artists, and I knew that there must have been many artists in this country created since long. The Canada as such, I feel, is the Hamsa Chakra of the Vishuddhi. But the power of Saraswati becomes Mahasaraswati when it is manifested by the Maha Brahmadeva, which is called as Hiranyagarbha. For that she has to cross through the Hamsa.
She crosses through Hamsa and becomes the Vishnu Maya Shakti. I mean, she is the Vishnu Maya Shakti. So Saraswati becomes the Vishnu Maya. She crosses at 2 points, one at Hamsa and another at Vishuddhi. So she is the sister of Sri Krishna. So Saraswati was born as the sister of Sri Krishna, and when Krishna's mama, his name was, uncle was Kamsa, he came to kill her, she just rose into the sky and became the lightning, and she declared the coming of Sri Krishna, that he is already there existing. So the relationship between Sri Krishna and Vishnu Maya is that of a brother and a sister. And surprisingly, the other day we celebrated the Rakhi Bandhan, Raksha Bandhan, which is the same thing as the brother-sister's relationship. So now here we are celebrating actually the deity, which is the sister of Sri Krishna. Later on, she was born as Draupadi. And that's why Sri Krishna went to save her chastity, because it's the brother only who is concerned about the chastity and the name of the sister. So this is what yesterday happened, that is the Saraswati Pujan. So Vishnu Maya herself, yesterday 16 times thundered here. And I didn't tell anybody what was happening, but I knew she would do that. And apart from that, she has also threatened Washington. That's a good thing, because Washington has to be awakened. Now these are very, very subtle things and very subtle relations. And only I can tell these things because I know them, that these relations exist. So I was not surprised that she was there, but exactly 1600 times she blasted this part of Vancouver is to show that the time has come for you to understand that Sahaja Yoga is so important. And if we do not assert ourselves fully to Sahaja Yoga, Vishnu Maya is going to take another form, which may burn all your forest, may burn everything. Now you must know that lightning represents all the 5 elements in it. It has sound, it has light, it is in the ether, it acts in the ether. Also it has got what you call the water in it. And when the water goes into friction, which is the Mother Earth, so all these things act through her. So this Vishnu Maya yesterday showed us that I am here now, please worship me. And so far we have never worshipped Saraswati. And Brahmadeva is not worshipped anywhere, because he created this world, he created all these woods and all these things, and they created all the seas and all the lands, all the stars, universes after universes. But we are not to worship like we worship this tree or that tree. We are not to worship anything of that kind. Only thing, whatever is created by Mother Earth, like Swambhus, that's only we worship. And that too we worship now in a way that is in an abstract way. Because wherever they have appeared, people are doing commercial religion. So we don't go to these places also as Sahaja Yogis.
So you can understand why all these things happened unexpectedly yesterday after my coming. That there was such a light of lightning which never happened before, and people were surprised. So is the Krishna's sister, who is a much more uh, dynamic and ज्वलंतला इंग्लिश मध्ये काय शब्द ज्वलंत much more fiery personality, much more fiery personality. Sri Krishna's essence is that he is a his sweetness, his madhurya, is his capacity, and Radha is the Allada Shakti, means the one which gives you that joy, which creates Pulakit raises your hair with joy. So, but in Sanskrit it's Pulakit is the word. So this beauty of Sri Krishna, which is sweetness, the Leela, creating beautiful feelings of oneness, of communication, all that is in Sri Krishna. But she is the one who warns, and that is how the warning came. And she is a very fiery personality which warns everyone. So on one way she has proved my coming here that I am here. Perhaps maybe to the people who are aboriginals they might understand that this is what was prophesied and that has happened. And also that you people have to realize it's a warning that you cannot just allow Sahaja Yoga to drift in such a manner that it takes its own course and works out and you are just by the way there. So this is a warning of Sri Krishna's sister Vishnu Maya, which is Saraswati herself, and that is what today we are going to worship her. Only the Sahajogis, those who are enlightened people, can worship Mahasaraswati. Otherwise, people can only worship Saraswati, because with worship of Saraswati, you can read books, you can create dances, music for the amusement of human beings. But actually, the Saraswati Puja is meant for people of ordinary awareness, means ordinary or normal human awareness. But for Sahajogis, it is the Mahasaraswati which is to be worshipped. Now, as I have told you, this Mahasaraswati becomes the Vishnu Maya. And she is Vishnu Maya, so you have to be person that you should yourself should inform people like the Vishnu Maya does what Sahaja Yoga is, with your fiery talks, with things of exciting them, telling them what are you up to. But what I've seen is that mostly when people speak, they try to be very gentle and sweet, like Sri Krishna. We tried that in America, that it might work with Americans, but it did not. They like people like, say, that Graham Fellow or somebody like that who talks in a fiery way. And I think this is what we have to learn from yesterday's experience, that you need really some fiery speakers and fiery people, because they are not at all sensitive to normal sensations. See, all their sensations are dead, I think. They have become numb, and you have to give them some shocks. They like shocks. See, newspapers have to give them shocks. Any event that is shocking, that can only attract their attention. Even the music has to be so much that it should break the rocks. So it should be such music that will just break their heads. So they have become really rocky people. And you have to understand that their rockiness can only be shattered by Vishnu Maya. And that's why this puja that we have today
in Vancouver has a very great significance, not only for Canada but also for America. Americans are taking for granted whatever disease is coming today, whatever drugs they are taking, whatever destruction they are doing to themselves is still not uh, in their understanding. They don't understand what they are doing to themselves, how they are destroying themselves, how such a precious human life they are wasting just for their own whim and for their so called freedom. So it is extremely, extremely important that you should try to tell them in a fiery way, what are you doing? Why are you deceiving yourself? Why don't you understand this is wrong? At least for the progeny, you tell them that we did this wrong, but you should not do it. All this kind of talk has to be there, and people have to get ready for such great speeches and things. But to say that people won't like it, I think is the other way now. Unless and until you frighten them, they are not going to be with you. So you have to tell and warn them. And that's what the Mishnu Maya yesterday has suggested, that now take to a new style of strategy and talk to people in a way that whenever you are doing, say you are doing a course, at the end of the course you have to say that now see, Sahaja Yoga is not for only for doing course, but is for your well-being, for your benevolence, and you have to go further with it and you have to grow. Now don't leave it halfway. It's not like just sprouting the seed, but it has to become the tree. Otherwise, nobody can be helped. So you see, just tell them all the dangers of not being properly brought up or matured in such. It has to be told, because all this lovey-dovey business doesn't help in America. I've seen that. You need really fiery people, because recently I was listening to a speech of this Billy Graham, and I said it's such an empty-headed fellow, talks through his hat. But still, people were so impressed. And there was another one, now I think he's behind jail. I don't know his name, some funny man. So I saw him also, I was surprised. He was just talking something empty, like an empty shell. And people were all mad after, thousands standing, singing, doing this, doing that. So one has to understand that these people require shocks, and they have to be shocked and they have to be told that this is going to happen. There's one other organization which has gone into a kind of a shocking system. Is they are वो औरतें जो इसमें होती है, क्या नाम उसका? हाँ, Brahma Kumari. Brahma Kumari. You see, these Brahma Kumaris have become like lightnings, and they tell people, now they don't tell that you are destroyed. What they tell, this world is going to be destroyed, everything is going to be destroyed, and you are not prepared for it, what's going to happen. Same thing Jehovah Witness is doing, the same thing. They are saying this world is going to be destroyed, and we are all going to be destroyed, so we should be prepared, and we should take to God. But this is not reality. Despite that, people are after them. You have to tell them the reality, that not only that you are destroying yourself, but you are destroying the future. People are already talking that most of the people in America will be destroyed. Now it comes from various reasons. We can say that there are no traditions and things. That's not the point. That's not the main point. One of the main points is that they destroyed so many people when they came and settled down in this country. That's one point. Now the booths of those people who died are still hanging around, and they want to see that they destroy Americans as far as possible. The amount of witchcraft, the amount of all negative techniques that are working in America, they are working nowhere. The gurus had to get out of all the countries, but they are still very nicely settled in America. The reason is these booths are giving them ideas. It's not only that they need shocks, but also these booths give them these perverted ideas of destruction. So they go for their destruction.
The Bhutish ideas are such that you see a person coming out of a pub, falls down. And the Bhutish idea is that, what's the harm? You also try, you will never fall. You go in, nothing will happen to you. You are perfectly all right. After all, it doesn't matter. Or else, you you tell them that this is wrong, we should not do. All right, so we are bad. So what? These are all Bhutish ideas. These are not human ideas to talk like this or to say like that. So, to all these people, see, the only thing that is going to bring round is the Vishnu Maya Shakti. Nothing else. I now realize that it's only through Vishnu Maya people can be cured. So, Vishnu Maya itself now has gone off to sleep, thanks to Christian religion, Catholic religion, and also Hinduism, because in Hinduism also there is a idea of sin, that you have sinned this, you have done that sin, so you give so much money to the Brahmin, so you'll be saved. I mean, every religion has this nonsense. But this Vishnu Maya Shakti, which is being absolutely subdued and is sleeping in human beings, if you can raise it and tell people to get up out of this slumber, this laziness, by involving them very much in a bigger way, by telling them that we are for peace, peace of the world. We are for the emancipation of the humanity. We are for saving people from blunders and from their destruction. If you take a bigger uh, platform and talk about those things, then it will be helpful. కొద్దిసేపు మనం నిశ్శబ్ద ధ్యానంలో కూర్చుందామండి.
జై శ్రీ మాతాజీ అండి. ఈరోజు శ్రీ మాతాజీ గారి యొక్క ప్రవచనము శ్రీ సరస్వతి పూజ వాంకోవర్ కెనడాలో జరిగినది 1990 ఆగస్టు 11వ తారీఖున జరిగిన పూజ అండి. ఇది కెనడా దేశంలోని ఈ వాంకోవర్లో ఏ పూజ జరపాలి శ్రీ మాతాజీ అని అడిగినప్పుడు నేను ఎంతో అందమైన ప్రకృతి పరిసరాల్లో ఉన్న ఈ ఆశ్రమాన్ని చూశాక ఈ సుందరమైన ప్రకృతిని సృష్టించింది శ్రీ సరస్వతియే కాబట్టి ఈ రోజు ఇక్కడ శ్రీ సరస్వతి పూజ జరుపుకోవటం ఉత్తమమైనదని నాకు అనిపించింది. ఇంకొక విషయం ఏమిటంటే, ప్రజలు చక్కటి ప్రకృతి వాతావరణంలో నివసిస్తున్నప్పుడు వారు చాలా సృజనాత్మకంగా ఎన్నో సున్నితమైన అనుభూతులను దాచుకొని ఉంటారు. వారెప్పుడూ హడావిడిగా పరిగెడుతూ ఉండరు. అంతేకాక వారు చాలా ఆధునికతను సంతరించుకున్న వారై ఉండకపోవచ్చు. ఎందుచేతనంటే ఈ ప్రకృతి వారికి స్వాంతనను ఇస్తుంది. అలాగే శ్రీ సరస్వతి యొక్క సృజనాత్మకత ఇక్కడి కళాకారులకు తోడ్పడుతుంది. అందుచేత ఈ దేశంలో పూర్వం నుండి కూడా ఎంతో మంది కళాకారులు సృష్టింపబడి ఉంటారని నాకు తెలుసు. కెనడా దేశం విశుద్ధి చక్రంలోని హంసా చక్రం అని నేను అనుకుంటాను. హిరణ్య గర్భగా పిలువబడే మహాబ్రహ్మదేవ ఒక శక్తిగా వ్యక్తీకరింపబడినప్పుడు ఈ శ్రీ సరస్వతి శక్తియే మహాసరస్వతి శక్తిగా తయారవుతుంది. అందుకోసమే ఆమె హంసా చక్రాన్ని దాటాలి. ఆమె హంసా చక్రాన్ని దాటినప్పుడు శ్రీ విష్ణుమాయ శక్తిగా వ్యక్తమవుతుంది. అంటే ఆమెయే శ్రీ విష్ణుమాయ శక్తి. కాబట్టి సరస్వతియే విష్ణుమాయగా మరో అంశ అవుతుంది. ఆమె విశుద్ధి మరియు హంస రెండు ప్రదేశాలను దాటుతుంది. ఆమె శ్రీకృష్ణుని యొక్క సోదరి. అంటే శ్రీ సరస్వతియే శ్రీకృష్ణుని సోదరిగా జన్మించి శ్రీకృష్ణుని మామ అయిన కంసుడు ఆమెను వధించడానికి వచ్చినప్పుడు ఆకాశంలో మెరుపుగా ప్రకాశించి శ్రీకృష్ణుడు అవతరించాడని, ఆయన వస్తాడని ఆమె ప్రకటించింది. అందుచేత శ్రీకృష్ణునికి మరియు శ్రీ విష్ణుమాయకి మధ్య ఉన్న అనుబంధము అన్నా చెల్లెళ్ళ బంధము. ఇప్పుడు ఇక్కడ మనము శ్రీకృష్ణుని సోదరి అయిన దేవత యొక్క పండగను జరుపుకుంటున్నాము. ఆ తర్వాత ఆమె ద్రౌపదిగా జన్మించింది. అందుచేతనే శ్రీకృష్ణుడు ఆమె శీలాన్ని కాపాడటానికై వెళ్ళాడు. ఎందుచేతనంటే ఏ సోదరి యొక్క పవిత్రతను అయినా ఆమె యొక్క సహోదరుడే కాపాడాలి కనుక. ఈనాటి ఈ సరస్వతి పూజ సందర్భంగా నిన్న ఇక్కడ ఏమి జరిగిందంటే, శ్రీ విష్ణుమాయ స్వయంగా ఆమెయే 16 సార్లు ఉరవడం జరిగింది. ఏమి జరుగుతుందో నేను ఎవరికీ చెప్పలేదు, కానీ నాకు తెలుసు ఆమె అలా చేస్తుందని. ఇదే కాకుండా వాషింగ్టన్ లో కూడా ఆమె ఇలానే చేసింది. అది మంచిదే. ఎందుచేతనంటే వాషింగ్టన్ జాగృతి చెందవలసి ఉంది. ఇవన్నీ చాలా చాలా సూక్ష్మమైన విషయాలు మరియు సూక్ష్మమైన సంబంధాలు. ఈ విషయాలను నేను మాత్రమే చెప్పగలను. ఎందుచేతనంటే ఇలాంటి సంబంధాలు ఉంటాయనే విషయము నాకు మాత్రమే తెలుసు. అందుచేత ఆమె అక్కడ ఉండటం అనే విషయము నాకు ఆశ్చర్యాన్ని కలిగించలేదు. సరిగ్గా 1600 సార్లు ఆమె ఉరమటం అనేది కూడా వాంకోవర్లోని ఈ భాగంలో అనేది సహజ యోగం ఎంతటి ముఖ్యమైనదో మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సిన సమయం ఆసన్నమైనది. మనము సహజ యోగం పట్ల కృత నిశ్చయంతో లేనట్లయితే ఇక్కడి అడవులను మరియు అన్నింటినీ కాల్చివేసే మరొక అవతారాన్ని విష్ణుమాయ తీసుకుంటుంది. ఈ మెరుపులు లేక ఉరుములు అనే వాటిలో పంచభూతాలు అంటే అందులో శబ్దం, కాంతి, ఆకాశతత్వం అన్నీ ఉన్నాయి. దీనిలో జలతత్వం కూడా ఉంది. ఎందుచేతనంటే నీరు భూతత్వం ద్వారా ఒరిపిడికి గురైనప్పుడు ఇవన్నీ దాని ద్వారానే పనిచేస్తాయి.
కాబట్టి నిన్న ఈ విష్ణుమాయ మనకు చూపించింది ఏమిటంటే, నేను ఇక్కడ ఉన్నాను అంటే శ్రీ మాతాజీ గారు అక్కడ ఉన్నారు, నన్ను పూజించండి అని. ఇంతవరకు మనం ఎప్పుడు శ్రీ సరస్వతిని పూజించలేదు. మరొక విషయం, శ్రీ బ్రహ్మదేవుడు ఎక్కడా పూజింపబడలేదు. ఎందుచేతనంటే ఈ విశ్వాన్ని సృష్టించింది ఆయనే కనుక. ఈ అడవులను, సముద్రాలను, భూమిని, నక్షత్రాలని, ఒక విశ్వం తర్వాత మరొక విశ్వాన్ని, అలాగే అన్ని విశ్వాలను సృష్టించింది వారే. మనం ఈ చెట్టునో ఆ చెట్టునో అన్నింటినీ పూజించనవసరం లేదు. అలాంటి వాటిని వేటిని పూజించనవసరం లేదు. కేవలం భూమాతచే సృష్టింపబడినవి మాత్రమే, అంటే స్వయంభూలను మాత్రమే పూజిస్తాము. అది కూడా ఇప్పుడు మనము కొన్ని ఎంచుకోబడిన విధానాలలో మాత్రమే పూజిస్తాము. ఎక్కడ స్వయంభూలు ప్రత్యక్షమైన అలాంటి వాటిని ఒక వ్యాపారపరమైన ధోరణిలోకి మార్చేశారు. అందుచేత మనము సహజ యోగులం, అలాంటి ప్రదేశాలకి వెళ్ళము. అందుచేత ఇంతకు ముందెన్నడూ లేని విధంగా నిన్న నేను వచ్చిన తర్వాత ఆకస్మికంగా అంతటి మెరుపుల కాంతి రావటం ప్రజల్ని ఆశ్చర్యాన్ని కలిగించింది. ఇది చాలా శక్తివంతమైన మరియు చాలా చాలా తీక్షణమైన వ్యక్తిత్వం కలిగిన శ్రీకృష్ణుని సోదరి యొక్క పని. శ్రీకృష్ణ తత్వము మాధుర్యత. ఈ మాధుర్యత అనేది అతని సామర్థ్యము. మరియు రాధ ఎంతో ఆనందాన్ని ఇచ్చే ఆహ్లాదదాయని శక్తి. సంభాషణలో చాతుర్యతను ఎంతో అందంగా సృష్టించే ఈ మాధుర్యం, ఈ లీల, ఇవన్నీ శ్రీకృష్ణుని గుణాలు. కానీ హెచ్చరించేది మాత్రం శ్రీ విష్ణుమాయని. ఈ హెచ్చరింపు అనేది ఆమె నుండి వచ్చినది. అందరినీ హెచ్చరించే భీకరమైన వ్యక్తిత్వం ఆమెది. కాబట్టి ఆమెను నేను వస్తున్నాను అనే విధంగా నా రాకను తెలియచేసింది. ఎవరైతే ఆదివాసులు ఉన్నారో బహుశా వారికి ఇది అర్థమై ఉంటుంది. ముఖ్యంగా మీరు ఇక్కడ గుర్తించవలసినది ఏమిటంటే, సహజ యోగం నెమ్మదిగా తనంతట తానే పని చేసుకుంటుందిలే, ఏదో మనం ఉన్నామంటే ఉన్నాము అని అనుకునే వారికి ఇది ఒక హెచ్చరిక. శ్రీకృష్ణుని సోదరి అయిన శ్రీ విష్ణుమాయ యొక్క హెచ్చరిక ఇది. ఆమెయే శ్రీ సరస్వతి, మరియు ఆమెనే మనం ఈ రోజు పూజిస్తున్నాం. కేవలం సహజ యోగులు మాత్రమే, అంటే ఆత్మ సాక్షాత్కారము పొందిన వారు మాత్రమే శ్రీ మహాసరస్వతిని పూజించాలి. లేకపోయినట్లయితే ప్రజలు సరస్వతిని మాత్రం పూజించవచ్చు. ఎందుచేతనంటే సరస్వతిని పూజించటం అంటే పుస్తకాలు చదవటం లేదా నాట్యం, సంగీతం లాంటి ప్రజలను వినోదపరిచే కళలను సృష్టించటం లాంటిది. వాస్తవానికి సరస్వతి పూజ అనేది సామాన్యులకు, అంటే సామాన్యమైన మానవ అవగాహన ఉన్న వారి కోసమై ఉన్నది. కానీ సహజ యోగులు మాత్రం పూజింపతగినది శ్రీ మహాసరస్వతియే. శ్రీ మహాసరస్వతియే విష్ణుమాయ. మీరు ఎవరితోనైనా సహజ యోగం గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు విష్ణుమాయ వలె చాలా ప్రచండంగా వారిని ఉత్తేజపరిచేలా, మీరేమిటో వారికి తెలిసేలాగా ఉండాలి. అయితే నేను గమనించింది ఏమిటంటే, ఈ విషయంలో ప్రజలు మాట్లాడేటప్పుడు శ్రీకృష్ణుని వలె చాలా సున్నితంగా, మధురంగా మాట్లాడుతారు. సహజ యోగం అనేది కేవలం కోర్సు చేయటం కాదు, అది మీ సంక్షేమం కోసం, మీ శ్రేయస్సు కోసం ఉంది. మీరు దీనిలో ముందుకు సాగి ఎదగాలి, అంతేకాని సగంలో వదిలేయకూడదు అని మీరు చెప్పాలి. ఇది ఏదో ఒక విత్తనాన్ని పాతి వదిలేయటం కాదు, ఒక వృక్షం లాగా తయారు కావాలి, లేకపోతే ఎవరికీ ఉపయోగం లేదు. అంతేకాకుండా సహజ యోగంలో
పూర్తిగా పరిణితి చెందలేకపోవటం, ఎదగలేకపోవటం వలన వచ్చే ప్రమాదాలు ఏమిటో వారికి తెలియచెప్పాలి. అలా చెప్పి తీరాలి. ఏ విష్ణుమాయ శక్తి అయితే సంపూర్ణంగా అణచబడి నిద్రాణ స్థితిలోకి వెళ్ళిపోయిందో ఆ శక్తిని ఉత్థానపరిచి ప్రజలను ఈ నిద్రమత్తు నుండి, ఈ సోమరితనము నుండి లేచి బయటికి రమ్మని, మనము ఉన్నది విశ్వశాంతి కోసమని వారికి నచ్చజెప్పి ఈ బృహత్ కార్యంలో వారిని నిమగ్నం చేయవలసి ఉంది. మనము ఉన్నది మానవాళికి విముక్తి కలిగించి వారి యొక్క తప్పిదాల నుండి, జరగబోయే విధ్వంసం నుండి ప్రజలను రక్షించటానికి. ఇంతటితో శ్రీ మాతాజీ గారి యొక్క పార్ట్ 1, ఈ రోజు యొక్క పార్ట్ 1 ప్రవచనాన్ని ముగిస్తున్నామండి. కొద్దిసేపు ఒక 2 నిమిషాల పాటు నిశ్శబ్దంగా కూర్చుందాము, ధ్యానంలో కూర్చుందాము. సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ శ్రీ నిర్మలా దేవ్యై నమో నమః. అమ్మ పరమ పూజ్య శ్రీ మాతాజీ, ఈ రోజు యొక్క ధ్యాన ఫలాన్ని మీ పాదపద్మముల యందు సమర్పిస్తున్నాము తల్లి. శ్రీ మాతాజీ, మీ బిడ్డలమైన మా అందరిలో శ్రీ విష్ణుమాయ పవర్ని జాగృతి చేసి స్థిరపరచండి శ్రీ మాతాజీ. మా అందరికీ శ్రీ మహాసరస్వతి యొక్క పూజను చేసుకునేదానికి ఆత్మ సాక్షాత్కారం కల్పించిన మీ పాదపద్మముల యందు అనంత కోటి నమస్కారములు శ్రీ మాతాజీ. శ్రీ మాతాజీ పాదపద్మముల యందు సంపూర్ణమైన భక్తితో మన నమస్కారాలను తెలుపుకొని సామూహికంగా కుండలిని మాతను జాగృతి చేసుకొని బంధం తీసుకుందాము.
థ్యాంక్ యూ సో మచ్ శ్రీమాతాజీ. ఇంతటితో ఈరోజు ధ్యానం ముగిసిందండి. ధ్యాన కార్యక్రమం ముగిసింది. రేపు మరలా 5:30కి మనమందరము కలుద్దామండి. జై శ్రీ మాతాజీ. Mm-hmm.